crossing the land of Parashuram by the coastal Gomantak region on our way to shooting a film. To perform a great yajna in commemoration of his campaigns, Parashuram, the son of Jamadagni, created a class of Brahmins from a funeral pyre that had washed ashore from a shipwreck at Pedne in Gomantak region. After a prolonged period, when he did not get the desired results, the yajna was suspended. He then invited 66 Saraswat Brahmin families from the north Trihotrapura, then known as Gaudadesha, to assist him in the sacrificial rites. They were the descendants of the 10 great sages and the worshippers of 8 deities. Assisted by them, Parashuram successfully performed the rites and got the desired results. Deeply impressed by their Vedic knowledge, Parashuram rewarded them 8 newly created Agrahara villages: Kushasthali, Keloni, Madgaon, Verne, Kodutari, Chodan and Divade in Gomantak region. With the settlement of these 66 Saraswat Brahmin families in Gomantak area, the history of the region entered a new phase. From the fabled version that has come down the ages through the folklores, this was the first migration of Saraswats to the south. From the banks of river Saraswati emerged the Saraswats, integrating and culminating into the civilization that has flourished by the river bank. Haryana, Punjab, Rajasthan, Kashmir, Afghanistan व तेवढी असा जाल्यार हे मुख्य प्रदेश. थंय सरस्वती न्हंय होती. सरस्वती आणि द्विशद्वती हे 2 न्हंय होती. ते सिंधू नदीची उपनदी होऊन होती. त्या सिंधूच्या उठ शरण मगे अरबी समुद्रात येत होती. हे त्या एरियास ब्रह्मावर्ता, ब्रह्मदेश, तपोभूमी, ऋषीमुनींच्या तपोभूमी म्हणतात. वेद जन्म पावला थंयच. वेद रचना जाल्ल्या, वेद प्रसार जाल्ल्या त्याच ब्रह्मावर्तासून. त्याच कारणाकर्ता जाल्ले आमीच आसा. आमीच म्हटल्यार सारस्वत पंगड आसा. सारस्वत पंगड. हे सारस्वत पंगडाच्यांनी थंय 60 वर्सां श्याम येवन 60 वर्सांच्या नंतर वापस जावन थंय एकलो मात्र म्हणटा मुनी. सारस्वती मुनी म्हणून आमच्या एकलो सारस्वती आसा की वैदिक विद्या कशी केल्यानंतर जाल्यार थंय बरगाला येवन ते अनेक कडेन दुसरे बिहार ते येवन पुरा गेले. बरे परंतु त्यांच्या वैदिक विद्ये खंय लोकूच नाही. वेद पुरा इसरण गेले ते. त्या मग त्याच्या गोटे गेले तर तिने पुरा सामे संघानं असं बरे जीवन धारण करल्या तर मत्स्य खावले वयले म्हटले माछली खावले वयले म्हणून त्या सांगान जीव धारण कस करा काय करून घेऊन मग ते पुरा वेदविद्या शिकले. हे सारस्वत म्हणून सांगायचं नाव 2 विधांनी येतं मुख्य म्हणून. इंगडे व असा एक सरस्वती न्हंयच्या तटाकर आसले तपोभूमीत आसले ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, आणि एक सारस्वत मुनीचे शिष्य होऊन पपास शिष्य होऊन सारस्वत मुनीच्या परंपरेने पुढे आले. आमच्या ऋग्वेदाच्या कालासून ते आर्य संस्कृती असं. आर्य आणि सारस्वत वेगळं वेगळं नाही. आर्य एक विस्तार असलेला शब्द म्हणताना त्यांचं चातुर्वर्ण्य होते. चातुर्वर्ण्यंत प्रथमतः यंत ब्राह्मण, तेच ब्राह्मण त्यादो असलेलं सारस्वत. तर त्या सारस्वत म्हणून नाव कसं आलं म्हणताना एक सरस्वती नदी, दुसरं सारस्वत मुनी. सारस्वत मुनी म्हणताना आधी ऋग्वेदाच्या कालांत दधीची म्हणून एकला मुनी होतं, ऋषी म्हणताना आजकालचं सारखे ब्रह्मचारी नाही. त्यावेळेस
ते संसारी ऋषी मुनी म्हणतो ना संसारी. त्या कालांत ददीची एक महात्मा, त्या ददीची लय ऋग्वेदन सांगितलेलं असं काय म्हणतं ना, व्रत्रासुर म्हणतं ना एक राक्षस होता, त्याला संहार करूनच्यासाठी देवतांनी ददीची लय प्रार्थना करून महत्त्वाच्या एका कामासाठी तुझे भाग हवं, भाग म्हणताना पाठीचं काणं हवं म्हणून विचारलं नाही. तिनं वैद म्हटलं नाही. तर ददीची मुनीचं आश्रमांत सारस्वत म्हणून एक लपवाडचा होता, त्याच्या हे करून त्याला अधिकार पुरा संपवून तो गेला. मग त्यानं पाठीचा काण दान दिलेलं आणि व्रत्रासुराचा संहार केल्यानं वज्रायुधास लावून म्हणून इंद्रानं ती एक स्टोरी. पण त्याचा सायंटिफिक अप्रोच काय म्हणतं ना, ऋग्वेदाच्या कालांत ट्राईब्स, आर्यंत ट्राईब्स म्हणून क्लॅन्स, एक भारत आणि त्याचा विरोधी, तर विरोधी ट्राईबाचा व्रत्रासुर होतं आणि ह्यांत पुरा इंद्र हे पुरा असलेलं आहे. तसंच आहे थंयसून सुरू होता. सारस्वत म्हणताना प्युअरली सरस्वती नदीच्या आणि सारस्वत मुनीच्या नावासून हे नाव येवलं, कारण थंयसून सारस्वत प्रदेश झाला. सारस्वत प्रदेश म्हणताना मानस सरोवर असून दक्षिणेस म्हणताना आजकाल ते पंजाब 5 नदीचं हे बहतात त्या एरियाचं सारस्वत प्रदेश. Though there is no hard evidence, the shlokas and Vedic chants authenticate their settlement on Saraswati's bank. These chants, in appreciation and praise of the holy river Saraswati, also known as Sarayu, is limitless, undeviating, shining, and swiftly moving force, explain the emergence of Saraswat civilization on its banks. In the course of time, over a few decades, geographical changes took place in the region. Drought and famine followed in succession. Gradually, Saraswati and its tributaries dried up, and the inhabitants of its banks migrated to greener pastures. With the drought, there was exodus of Saraswats to different parts of India. A section of them went to the eastern part of North India, including Gomantak region. It did not take them much time to impress the locals with their knowledge of the Vedas and their way of life. They soon gained the royal patronage, and their popularity reached the peak in the medieval period. They not only prospered, but also managed to keep their ancient Vedic traditions alive wherever they went. The Saraswats were the worshippers of Lord Shiva until the emergence of the Madhavas Vaishnavas. The Saraswats have been traditionally identified by their Kula Devatas, and no one can claim to be a Saraswat without an allegiance to a Kula Devata of an established mutt. कुलदेव आणि कुलगुरू. कुलदेव हे सर्व काही आपण पाहावयास गेलं तर आपल्या या गोमांतकामध्ये कुलदेव हे अति प्राचीन काळापासून ह्या गोमांतकामध्ये आहेत आणि आपल्या सारस्वतांची मुख्य म्हणून
ती समजली जातात. The community has grown and developed in different ways in different regions. Thus, the migration of Saraswats led to the establishment of various mutts like Gokarna, Chitrapur, Sadashivgarh, Helge, Belgaon, Valkeshwar, Khanapur, Chindar, Nasik, Sankhli, Mangalore, and several others. Temples affiliated to the mutt grew at the coastal belt of Karnataka. आज तिंतू मस्त जण टेनंट्स म्हणटात ती ते राजापूर ब्राह्मण आशिल्ले तांगे आमगेले वक्कल म्हण म्हणटात तेका ते आशिल्ले ती तांगेल्ली त्या वक्कला पैकी वस्तनाक तिकेची दुरभ्यास थोडोची आशिल्लो तो पुरा पळोवन एक तरी देवस्थान तरी हांगा आमगेल्या परिसरांत तरी एक देवस्थान तरी सूर केलें ते दुरभ्यासू तांकां दूर जावन तांणी तांगेले अभिवृद्धी जाता म्हूण सांगून ते मनाहोर न्हू अशी मेलाज्यान एक देवस्थान इत्या करच्यानच अशें म्हणून आलोचन कोर न्हू त्या राजापूर ब्राह्मणा तांगेल मुख्यस्थाक पुरा एक मिटींग शे कोर न्हू थंय एक देवस्थान कोरया अशें म्हूण आयडिया सुरू केली. त्या देवस्थाना बंटकालां जावचें म्हूण जालें. आमच्या टायमार बंटकाला देवस्थान माले काढल्यापर्यंत बांधलं ते दिल्ले आधी इथं येणार ते त्याप्रमाणे बंटकाला उपनायकानं बोलवणं नाव आमच्या समाजात कोणत्या हव्याने पुढे आणताला श्याम नायक असं झाला मग ते बोलवणं नाव ते असं एक हे करून केलेले. नीरे श्याम नायक म्हणलो अन्नाक क्लोज जाल्लो आनी तागेल मुखांतरी म्हयने तें हय तें घेवचें न्ही हय ताजें नांव म्हाका हय हय तें अक्की न्ही जाल्यार तांणी कशें म्हणटा ताका दुड्ड घालती न्ही थोडोची संसान हें कोर न्हू श्याम नायकान वोट्ट कोर न्हू आनीक असल पुरा व्हड कंट्रिब्युशन तांणी कोर न्हू तें करचें जालें. एक 17 घराच्या प्रमुखांनी नेतृत्वावर इथं ह्या सुवर्ण नदीच्या ब्रिजेचं पावड मोलास घेऊन एक देवळ बांधांचं एक योजना घालून 1891 इस्वींत देवाचं इथं आदिशक्ती महालक्ष्मी देवाचं प्रतिष्ठापने केल्याने त्या उपरांत मग त्यानं 1932 इस्वींत इथं गर्भगुडी संपूर्ण नवीनीकरण करून तांब्राचे होदिके करून पुनर्प्रतिष्ठा झाली. हीच आमचे प्रवेश संशय म्हणून ह्यांच्या सामनायकांच्या प्रयत्नार आणि ह्यांच्या जणांच्या अपेक्षेप्रमाणे 1945 इस्वी मे 5 तारखेस आम्ही इथं प्रवेश झाला. त्यावेळेस श्रीनिवास भट, अनंत भट, मी लक्ष्मीनारायण भट मुंबईचे असे 4 जण बंटकल असून इथे येऊन आम्ही पूजेस प्रारंभ. ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ಟನ ಎಂಟ್ಲ ಮೂರ್ತಿच्या ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ करून सुमार 800 वर्षाचे इतिहास या मूर्तीचा असा म्हणून म्हटलेंतनी त्या प्रकार सुमार ಕೆಲವು ಶತಮಾನ अद्दीच हैत ह्या देवस्थान प्रतिष्ठे जलेसा. ह्या देवस्थानाचा इतिहास करार वाकून कोणासो कळलेला नाही सा तरी आम्हाला कळल्यासारखे आमचे पूर्वजांनी सांगितलं आम्ही ऐकायला काय म्हटलं ह्या देवस्थाना आधी एक लहान एक टॅचिड रूफ तसं होतं कालक्रमेणे साधारण 1925 1925च्या टायमार त्याद्वा आढळते करून असलेल्या म्हटल्यार ह्या देवस्थान पुरातन टायम असून ह्या आसपासच्या आस्ती कोणाच्या हातात असा त्यांनी ह्या देवस्थान चलत येवचा म्हटल्यार एक कुटुंबात शेरलें देवस्थान सारखें चलत आयलें हे अजून सर सार्वजनिक आढळतेर चलत आयलें नाही. 1925च्या टायमार ही त्या ह्या आस्तीचे अधिकारी आसले त्याद्वा हे देवूळ एक पुनर्निर्माण करून त्यास ह्याचं काय टाईल रूफ ह्या करून आत्ताच्या ह्या रूपार ह्या दिलं त्यांनी तरी आम्ही बघीसारखे म्हटलं 1956 ह्या टायमारसून मला साधारण ह्याचं ह्या बघून असं मी हित लागीचच मी झालं मी तरी मला गोतसं त्या टायमार असलं ही गर्भगुडी बांधतर आणि एक ह्या तीर्थमंडप असलं वो
भारी शिथील अवस्थेर बदल आतांचो न्ही आदिल्लो तीर्थ मंडप म्हणतो तो मागीर 1983च्या टायमार तो मस्त शिथील जाल्लो आमी तो पुनर्निर्माण केल्लो जालें. During medieval period, their prosperity reached the peak under Yadavas of Devagiri and Vijayanagar rule. The medieval period saw the arrival of Mohammedan invaders. The quiet lifestyles of the Saraswat community was disrupted by the aggressive proselytization and the devastating campaigns of the invaders, especially the Deccan and Delhi Sultanates. त्यातलं एकलो जनरल होता त्याचं नाव मालिक काफूर. तुम्ही तुमची मेमरी रिफ्रेश केलं जालं तर 17 times he had marched his military forces southern. मल्लिकाफरांनी येऊन दक्षिण भारताशी येऊन यादव संततीच्या देवगिरी साम्राज्य नाश केल्यानं होयसळा कर्नाटकात होयसळा साम्राज्य नाश केल्यानं गोवा कब्जा केल्यानं गोवा यादव देवगिरी राज्याचं शहराला होता. त्याच टायमाचं विजयनगर स्थापन झालं ते असं लाईक हे कॉन्टेम्पररी बदलावणे निमित्त आम्ही आमच्या केलो फॅमिली सारस्वत फॅमिली Rajapuras केली. During the period of Muhammad Shah I, the all-round devastation of economic, social and religious life forced Saraswats to flee and eventually settle down in Ponda, the northern parts of Goa, the interiors of Karnataka and the coastal parts of Maharashtra. One section even went as far down as South Cochin. Portuguese invaded and conquered Goa in the middle of the 16th century. They too continued the religious persecution, but now in the name of a different god and religion. They even went as far as banning Hindu religious rites, burning sacred books, and destroying everything that bore the mark of Konkani culture. Temples were destroyed, and churches were built in their place. The word Inquisition comes from the Portuguese word inquisição, which means inquiry into cases of hereticism. Now, the Inquisition actually is the Pope's religious court or the Pope's ecclesiastical court, which was established in Spain. There was a Spanish Inquisition, and on 5th October 1560, it was established in Goa at Old Goa. Now, in 1510, Afonso de Albuquerque, the Portuguese governador, had conquered Goa from the Adil Shah of Bijapur, and after that he had married off his soldiers to the Muslim women in Goa, and he had converted them to Christianity. After that, many religious orders came into Goa for the purpose of evangelization. That is Franciscans, Dominicans, Jesuits, Augustinians, Carmelites, and then from 1540s onwards we find that a systematic process of evangelization and Lutheranization, that is conversion of Hindus and Muslims to Christianity, took place in Goa. Now, when Francis Xavier, that is the Jesuit missionary, arrived in Goa, he found that all those who were converted to Christianity, that is the Hindus and Muslims who were converted to Christianity, were still following their previous religion. They were not following the doctrines of Christianity. Plus, he found that the Portuguese society in Goa had morally decayed. It had become decadent. So, he wrote a letter to the King of Portugal, Dom João III, in 1545, May 1545, inviting the Inquisition to Goa. The Inquisition was set up in 1560, making life even more uncertain for the Saraswats and forcing them in a second wave of exodus to the upper coastal regions of Maharashtra. Strangely enough, those who went to coastal Maharashtra regions like Kudal, Rajapur, Malwan, Vengurla and Ratnagiri acquired locality names of these regions as their surnames.
During the reign of Maratha Savants, political turmoil forced several Rajapur Saraswat families to re-migrate by sea route to coastal Karnataka. They took shelter at Udupi, Karkala, Mangalore, Bantwal, Sulia, Puttur and Kasargod. This area was strange and unknown to them, and they had to struggle to make both ends meet. Adding to their woes was the prevalent feudal system, which made them to work under different land tenure system, benefiting only the landlords. The continuing hardship left them little time for education. This hampered the community's growth in the fields of art, commerce, literature and science. आधी काय झालं म्हटलं तर त्यांचं कृषी त्यांचं मेजर प्रोफेशन म्हणून होतं. त्यानिमित्त त्यांचं सिटीचं लाईफ अथवा अर्बनायझेशन आम्ही म्हणून काय सांगता आज त्यास ते थोडं दूर होऊन होते. त्यास पूरक होऊन कृषीच्या निमित्त त्यांनी त्यांचा संसार काढल्याने त्यांचा संसार वाढलेल्याने दिवस काढलेल्याने विद्यासो चढ त्यांनी प्रोत्साह दिला नाही. They were left behind as they could not march in step with the other communities in the region. The increasing population only added to the queues of the jobless. It forced further migration to the urban areas in search of manual labor. They filled up the lowly paid vacancies in the trade. मस्त दुर्बळ असल्यामित्ताने आमच्या घरचे स्कूलास जावले त्या सगळ्या साध्य नाही काय मगे काहीतरी 6 वर्षाच्या प्रायांत मला गावांत एका होटलांत घातल्याने आम्हाला वाटलं सांभाळ किटलं कळलं होटलात मला चढ म्हटलं तर सप्लाय ते कामास असताना किटले 12 रुपये मग ह्यात हित कपाशी दूरचे असल्याला 5 रुपये मग रातपाच्या कामास लास्ट म्हटलं मी सोडता नसेल 25 रुपये सांभाळ आमचे खायला वाटतं त्यात 1948 3 रुपये सांभाळाने आम्ही सर्वेस स्टार्टिंग असून त्या 3 महिने आम्ही काम करून फक्त 3 रुपये सांभाळ घेऊन गेलता की 6 रुपये त्यांनी कापून घेतले त्याने ग्लास कप असे फुटलेले एक त्याच्यापर्यंत त्या सोडून आणि एकटे कामास लागला आणि एका होटलांत ते 7 रुपये होते ते एक 1.5 वर्ष काहीतरी काम करून तो टाइम होता वर्ल्ड वॉरचा टाइम म्हटलं मी मात्र एक 5 क्लास माझा भाऊ 2 क्लास अड्याकला 3 क्लास अड्याकला 1 क्लास आम्हाला एज्युकेशन कोणासो नाही. The Abolition of Tenancy Act came as boon for the hard-working Rajapur Saraswats. As they tilled and ploughed the land to the maximum, they benefited the most from it. It soon led to their prosperity. A few philanthropically motivated individuals took some bold steps and opened up the primary educational centers in their areas. However, initial response to the centers was poor. पुढची किटलीच आहे म्हणून सर्वे करून ही एक मीटिंग करून ही स्कूल करून जाय म्हणून निर्णय केला. 44 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತನ ते ಬರೀ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂತೆ ದಾಖಲೆಯು ಮಸ್ತ್ 50 भितर दाखली हिंती त्यात मॅनेजमेंट माझे मामा श्री लिंगण नाईक तेत्त त्या शाळेचे फाउंडर होऊन हंते त्यापर्यंत थोडे समयपर्यंत 1961 नव्या बिल्डिंग पर बांधन त्या शाळे ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಂದಲೆ हांगा पाटला मंडल कडेन मस्त जन राजापूर ब्राह्मण आसा ती तांणी एक थंय एक स्कूल रन करताली गोविंद नायक म्हणलो तो भारी आमनाक जावका जालो आनीक ताणी एक स्कूल स्टार्ट केलें थंय एलिमेंटरी स्कूल 1935 ಇಸ್ವಿಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ केल्याने
तेदो बाबांनी भारी कष्टार होते त्यांच्या मित्रांचा गे सहाय घेऊन कर थोडा जाणा पयलीं गे सहाय घेऊन कर तेणी हे स्कूल स्थापने केलें तेदो ह्या वाठारांत कोणू विद्यावंत नाही होते मागे घरी कणी जाऊन कर तेणी अख्ख्या पोडस्यास धाडल्या सांगितल्यानी 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟು 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾನ್ಲ ತಾಟವಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 1926च्या आधीच स्थापना चलत आहे सा दलतरो ह्या स्थापनेला कीर्ती मट्टार दामनायक पंजमार पट्टप्रभू ಇನ್ನಿತರ महाकन्यास उन्नती करूला हवी तर एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशनचं अत्यंत प्रामुख्याने देवले हवे सगळ्या पेरेंट्सनी त्यांच्या धाकल्यांस एज्युकेशन देवले हवे उण्यात ॲटलिस्ट मॅट्रिक किंवा 12वी पर्यंत प्रत्येक धाकल्या आज उपरलेल्या आमच्या समाजात शिकायला हवे आणि शिकायला हुशार असलेल्या फोर्सेने पुढे हायर एज्युकेशन जावलं. The enlightened men engaged in vigorous educational campaigns and convinced the community of the educational benefits to the future generations. Soon, young Saraswats began climbing up the educational ladders in universities and specialized institutes. They acquired degrees in medicine, engineering, and other specialized fields. This created an educated class that, in search of better careers, migrated to the Indian urban centers and even to other countries. Mumbai became the gold mine for the job seekers. The city, with its infrastructure, had the necessary environment for the educated professionals to grow. It also contributed to the progress of the community, and this gave a new cultural dimension to the Saraswat society as far as tradition and language are concerned. Faced with the problems of social alienation and insecurity, the community decided to set up its own organization. प्रथम आमचा संघ आणि संस्थेचा उद्देश विद्याभ्यासाचं फोर्सेस अनुकूल होईसारखं हेल्प करूनचा प्रथम उद्देश हवा त्याच्याबरोबर आमच्या युवा पिढीचं आमच्या समाजाचा बॅकग्राऊंड काय आणि आम्ही काय करूला हवं आणि आमचं व्हॅल्यूज काय असतं कारण शिक्षण झालं कुठलेच मस्तान आपल्या औषधमंतरी सो विसरून जाऊनची परिस्थिती मी बघितलं सा त्या होले नव्हे तर त्यास थोड्या आध्यात्मिकाकडेच वलाव थोड्या हडले हवे आणि आपल्या गुरु हिरियांचं कसं रेस्पेक्ट करलं हवं त्यांचं कसं बघूलं हवं ह्या प्रकारचे थोड्या त्यांचं शिकेले एक अवकाश आम्ही करूले साध्य असा आमच्या युवा जनांगल्यानं सर्व्हिस सेक्टरांत कसं जावंचं म्हणटना डॉक्टर्स इंजिनियर्स बिझनेस ट्रेडिंग ह्यांत चड उमेदांनी फुडें वले बघूंक लाव्या आणि सर्व्हिस सेक्टरान मेन म्हणटना नॉलेज गेन करला मेन उद्देश म्हणटना समाजाची युनिटी ते तो काळ असा म्हणतो 1948 to 50च्या त्या म्हणजे 40 to 50 धरले होते आमच्या समाजातले मस्त जण बॉम्बेत येऊन काम करत होते हॉटेलांत काम करत होते बिडी जांगडी काम करत होते पेटी वर्क्स पेटी जॉब्स काही ऑफिसांत ल्हान कामां करत होते एज्युकेशन उडे होते त्या एकमेकांपेल बोलताना होते आमची भाषा बोलत नाही ते तुडूनही बोलत होते नगरीकरणाच्या मित्त आमच्या यंगस्टरांनी केले आमची भाषा दूर केल्याने होण्याचं रिझन आम्ही ट्रेस करले गेलं तर त्यांच्या पेरेंट्सांच्या वर असा बहुशा आमच्या समाजाचे जण नगरवासी म्हणताना पट्टणवासी म्हणताना तेंपेल एक कॉम्प्लेक्स वर डेव्हलप झाला म्हणून माझा अभिप्राय थंय आमची भाषा बोलले तर उरलेले त्यांच्या गोटे असले नेबर्स कोण असं अथवा त्यांनी संपर्क असले जण कोण असं ते ह्याच एक नमुनी बघता हां अथवा चुच्चिकारा भावाने असद अथवा कॉम्प्लेक्स रीते बघता हां त्या एक बहुशा भावाने घाराच त्यांनी आमची भाषा बोलांचं उणे केल्याने बहुशा त्या उणे केलेल्या धाकल्यांच्या वर थरले परिणाम झाले व्यावहारिक होऊन त्यांनी कन्नड बोलांचं सहज अथवा बदल भाषा बोलांची तुम्ही बॉम्बे गेल्याने मराठी बोलांचे समेत जाल्यार घार आमची भाषा सोडलेली असा न्ही ती थरली चूक म्हणून मी आवडता त्यास युनिटी ಒಟ್ಟು ಹಡೂನ್ಸ म्हणता एक थोरलं काम म्हणतात ते कसं हाडूनचं तर आमचा काहीतरी एक संस्था असली तर त्यास ಒಟ್ಟು हाडून त्यांची एक युनिटी आम्हाला करले पाहिजे काहीतरी धनसहाय करून त्यास इतर रीतीने बुद्धिवाद देऊन किंवा त्यास बोधने करून
त्यांचं सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आम्ही करल्या वेळान त्या उद्देशाने आम्ही एक संघ स्थापना करल्या वेळान केल्या. And thus, Rajapur Saraswat Sangh Mumbai was born in 1950. मेन इनिशिएटर हे फॉर्म करले एक 3-4 जणच होते. त्यांत डी प्रभूंचं नाव घेतल्याशिवाय ह्या संघाचं खैलो काम पुढे जाईना असं मला दिसतं. ही वॉज अ मेन इनिशिएटर आणि मस्त मेहनत त्यांची असा आयडिया हो त्यांचा होता. त्यांच्या वाटू विठोबा सांडू प्रभू, सोमया सुब्बू नायक तेंडुलकर ग्रँट रोडचे, आर के नायक, दामोदर डी नायक जे आज संघाच्या खाल्या ना खाल्या कार्यक्रमांत नाहीतर एका संस्थेंत ॲक्टिव्ह असतात. Simultaneously, different areas and places saw the emergence of community associations with different objectives, but the same concept. सुरेश संघ सुरू करूनच्या म्हणजे संघ सुरू होण्याच्या आधी श्रीमान दिनेश कुमार हे ताईन ते गव्हर्मेंट ऑफिसर ते त्यांच्यावर संघ सुरू करूया हा मनाचे एक प्रस्ताव पाहिला. तेव्हा मी त्यांच्यावर पूर्ण आमच्या समाज बांधवांसारख्याच भेटाना संघ सुरू करूनचा हव्या हा नको कर्या हा नको मनांचा एक विचार करून अख्ख्याच भेटला तर आम्ही आमच्या समाजाच्या महिलांचं पुढे हाडूंचं आहे आणि त्यांचं सोशल अवेअरनेस दिवचं आहे. प्लस आमच्या पुढच्या पिढीचं त्यांच्या धाकल्यांचं कसं चढ पुढे हाडून त्यांच बदल भायल्यांची माहिती घेऊन चढ हेल्प होईत ह्या उद्देशाने आम्ही महिला मंडळ स्थापन केलं. आमच्या समाजाच्या लेखकांस त्यांच प्रोत्साहन दिवचं आहे. आमच्या समाजाचे समस्या काय असा मग न्यूज आयटमंत आमचं देवस्थान त्याचे चटुवटिके संघसंस्थे चटुवटिके युवजनांचं यूथ ॲक्टिव्हिटीज ह्याच्या बग्गे मग तसंच विद्यार्थ्यांचं आणि साधकांचं प्रोत्साहन दिवले. आमच्यांत PhD गावल्यांचं रँक होल्डर्स तसंच काहीतरी सामाजिक ह्यात विशेष साधने केलेल्यांचं असणांचा परिचय करून द्यायचा आहे आमचा हे मुख्य उद्देश. आमच्या समाजांत आर्थिक होणं, धार्मिक होणं, सामाजिक होणं, उन्नती हाडूंच्यासाठी आणि त्याच्या मुखेनं समाजाच्या सर्व सदस्यांचा उन्नती होशी म्हणून लेखून आमच्या समाजाच्या त्यादा असलेल्या हिरियांनी ह्या एक संघ स्थापन केल्याने त्यांचं ध्येय उद्देश सामाजिक उन्नती आणि सर्व सदस्यांचा एक जीवनमट्ट उन्नत स्थितीस हाडूंचा उद्देश काय म्हणून आमचं संघ स्थापनेचं ಅಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದ ಜೀರ್ಣ ತೆದ 1975 ಸಣ್ಣ 30-40 गारवंती त्यांचं संघटने नाही ते प्रथमतः एक संघटने करून जनांनी मिळाले एक अवकाश करून द्यावा म्हणून उद्देशाने आम्ही संघ स्थापन केला आणि धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे चटवटिके काय असं त्याच्या अभिवृद्धीचं उत्तेजना देऊच्या उद्देशाने ह्या केला आहे. आणि बडा विद्यार्थी कोण असं दुर्बळ विद्यार्थ्यांचं विद्याभ्यासासाठी विद्याधन सहाय करला म्हणून उद्देश एक होता. But the recognition was simply not coming. It was at this time the leading community leaders decided to stress the importance to their roots. Undoubtedly, it was Neere Shyama Nayak who pioneered the effort. Soon, other contemporaries of his time, Puttur Mukund Nayak and Ramchandra Nayak, joined hands to intensify their efforts. Outside the community, support came from Shri Pangad Upendra Nayak, who took initiative in gathering support. Finally, in the year 1967, the efforts gave result and His Holiness Shri Satchidanand Saraswati Swamiji accepted the Rajapur Saraswat community into the mainstream Saraswat community by issuing Rayas Patra at Yenne Hole. Slowly but surely, there was an economic transformation. The young, energetic
and enterprising people from the community took some bold initiatives to get into the business of various kinds, but mostly in catering. आम्ही हो व्यापार 1967 लहान मट्टर घरीच सुरू करून अभिवृद्धी करीत सुमार 1982 राजाजनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट एक फॅक्टरी गेले माडायचं थंयसून मगे 1990 इंडस्ट्रियल पिन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट अंत आम्ही पावड घेऊन थंय फॅक्टरी कन्स्ट्रक्शन केली सन 93 ही फॅक्टरी ओपन केली आता आपले एक 50 जण कामच आसा आणि साधारण आमच्या बेंगळूर सोडून कर्नाटकान तागेटो आमचा सामान आम्ही धाडता आसा. Thus began its economic transformation. It gave rise to the rising financial needs of its members. And based on this, the financial institutions affiliated to the Sangh were opened up by the enthusiastic promoters. श्री दुर्गा परमेश्वरी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी स्टार्ट जाली आणि तेदवा श्रीयुत बैदरबेट्टू अण्णय्य नायक ते प्रेसिडेंट म्हणून होते चेअरमॅन म्हणून होते आणि डी नायक हे मी सेक्रेटरी म्हणून आम्ही स्टार्ट केले तेदवा ते सोसायटीस कोऑपरेशन म्हणून श्रीयुत एस नायक डी प्रभू आणि असेच विठो प्रभू असेच थोडे मेंबरनी आम्हाला मस्त कोऑपरेशन दिलं सनी आणि फर्स्ट इयर साधारण एक 100 मेंबर्स आम्ही एनरोल केले. एनरोल करताना ₹10 एक शेअर आणि एंट्रन्स फी ₹1 म्हणून आम्ही घेत होतो. As you are aware, the bank started around 1997 August 10 with the opening and by two central ministers, Prabhu and Sangh. And 1999, the bank's first election was held and I was elected unanimously as the chairman of the bank. And bank's deposits were around 2 crore 80 lakhs something. Now it is gone to 25 crore, up to 25 crore. And in between the development, we expanded the branches. Malar branch and Boroli branch are opened, and that Boroli branch itself is expanded. Our area of operation is expanded. Earlier it was limited to Greater Bombay only. Now it is Thana district, Mumbai up to Raigad district. Economic prosperity led to social freedom and wider options. The next generation thus had different fields to choose from for their careers. This was a distinct departure from the past when parents dedicated their children's career choices. आम्ही शिकताना आम्हाला विद्येचं महत्त्व काय होत नाही ते आमच्या आम्मा बाबांनी काय सांगले आणि त्याच वाटेर आम्ही चालत होता. आमच्या आम्मा बाबांनी SSC झाले कुठले पर्सेंट्स स्वर्गत एकतरचे ॲडव्हान्स परत करून देत होते. मग माझ्या पर्सेंट्स मी काय प्रेशर घातलेलं नाही तुम्ही ह्याच करा त्याच करा. मी खयलो त्यास सेट केलं नाही अजून तुम्ही ह्या शिकायला जावला त्या शिकायला जावला म्हणून त्यांनी खयलं सिलेक्ट करता त्याच जाणं अंदाजी आणि आमचं गायडन्स म्हटलं त्या चुकट वाट दाखव तिथल्या तुम्ही त्याच जाऊ ह्याच जाऊन सांगायचं काही अजून काही आम्ही हे केलं नाही खूप प्रेशर घातलं नाही त्यास शिकन पुढे झालं गेलं आहे का त्यास खयलं हव्या त्या सिलेक्ट करून जाणतील. आम्ही सुरुवातीस आम्ही शिकण्यानंतर आम्हाला ते सगळं करूनचा अवकाश नाही तर कारण इमिडिएटली काहीतरी नोकरी करून दुड्डू संपादन करून अत्यंत आगत होतं. मुंबईसून माउंटनिअरिंग करून मी हिमालयन जावले सुरू केलं 1917 आणि थंय मस्त क्लायम्बिंग वगैरे केल्यापर्यंत मला इंडियन माउंटनिअरिंग फाउंडेशननी त्यांच्या एव्हरेस्ट एक्सपिडिशनांत सिलेक्ट केलं ते 1984 ऑल इंडिया विमेन्स एक्सपिडिशन टू क्लाइंब माउंट एव्हरेस्ट म्हणून जाणं त्या 1984 त्यांत आमच्या इंडियासून लेडीजले एव्हरेस्ट चढवले म्हणून थंय जाणता आणि त्या एक्सपिरियन्स मी भाग घेतला. एक्सपिडिशन सक्सेसफुल होता आणि एव्हरेस्ट झाल्यापर्यंत मी आउट ऑफ इंडिया जाऊन मस्त कोडी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड क्लायम्बिंग केलसा. पुरा प्रत्येक एका कॉन्टिनेंटांत क्लाइंब केलसा आणि त्या झाल्यापर्यंत मी अँटार्क्टिका गेली. अँटार्क्टिकान जाऊन अँटार्क्टिकाचा सगळा हायेस्ट माउंटन माउंट विन्सन त्यावर चढलं आसा
It was one of the most difficult expedition in Antarctica because we had to climb in very, very extreme conditions up to about minus 45 degrees centigrade. From almost nothing, the community has risen like a phoenix from the ashes. We are now at River Gomati, the cradle of Saraswat civilization in the south. The abode of Advait philosophy, the birthplace of immortal work, Mandukya Upanishad, that have survived the devastations of the past and inspired millions of scholars, students, philosophers and devotees over the centuries. Guru Gaudapadacharya's adoption of the logical methods of expounding the Vedanta and Bauddha revitalized the Hindu philosophy and its way of life when Hinduism was on decline and Buddhism on the rise. The onslaught from other religions was in fact the order of the day. The reality is as unreal as a dream. The living experience is an illusion. In truth, there is no creation or destruction. What we see is nothing but Maya, an illusion, a cause of our ignorance. Mandukya Upanishad is a small Vedic classic having only 4 chapters, Agam with 29 stanzas, Vaitatya with 38 stanzas, the Advait with 48 karikas and Alatashant with 100 karikas. All 4 chapters, which are of unequal length, are profound in their philosophical contents. They are considered by scholars as among the greatest works of philosophy. The Mandukya Upanishad belongs to the Atharva Ved and contains 12 verses. The great Shankaracharya, the disciple of the Param Guru, Sri Gaudapadacharya, explained in detail Gaudapada Karika and Mandukya Upanishad in his Bhashya. Writing a commentary on Mandukya Upanishad with Gaudapada Karika as its text, Shankaracharya immortalized his teacher, Sri Gaudapadacharya. Such was the greatness of the seer who established Kaivalya Math and the tradition of seers. The Saraswat community had no religious organization till perhaps the 6th century AD, when Sri Gaudapadacharya Sansthan, commonly known as Kavade Math, was established. Its Swami came to be recognized as pontiff of all the Saraswats. There is a traditional evidence to indicate that the headquarters of the Math Sansthan was established in Kushasthali, now known as Kuthal in Goa, where many of the Kul Devatas were located. Today, if there's one place on the earth where soul merges with the divine, it is Kaivalya or Kavale Math. Our ex-president, late Dr. Radhakrishnan, said, "It is the immersion of the self in reality, its participation in the primary being." The Kavale Math is in a happy situation of having little contradiction between its traditions and the modern trends. The Gaudapada thesis on life and reality not only permits free thought but enjoins intellectual integrity. The Gaudapadacharya thought
has not only withstood the onslaught of the invaders and zealots, but also redefined the Indian philosophy and reasserted its traditions and relevance to the present-day Indians. Thus, Kavle Mutt has always been averse to dogmatism, proselytization and enforced reverence. The Kavle Mutt claims its descent from Sri Veerananda Saraswati, who was disciple of Sri Gaudapadacharya and the guru of Adi Shankaracharya. Bhavani Shankara, the presiding deity of Kavle Mutt, symbolizes unique religious aspect of all southern Saraswats. Despite the community splintering, Shanta Durga, Katyayani, Shankar, Mangesh, Ramnath and Ravalnath suggest oneness. As a matter of fact, one can observe some aspects of Bhagavad Sampradaya being followed at Kavle Mutt. During Chaturmas on every Ekadashi, Vishnu Sahasranamam is recited and Tulsi Dal Samarpan is carried out. Due to ongoing civil and political strife in Gomantak and Deccan regions in a period between the 12th and 17th century, its seers withdrew from their vast followings and spent their time at Kashi, the spiritual capital of India. It was the 63rd Swamiji of the line who came down and settled at Kavle near Shanta Durga temple. Since then, the Sansthan has come to be known as Kavle Mutt. It is the Kavle Mutt which has defined the objectives, functions, responsibilities and the traditions. Today, the affiliated temples and trusts follow its tradition most dedicatedly. This has helped the community to preserve much of its religious traditions faithfully. Though there have been modifications to suit the customs of each area. The adaptation of the popular folk dance and the music to the cultural programs affiliated with these associations has led to the all-round development of the community's growth. This has helped the community to preserve much of its religious beliefs faithfully among the future generation. आमच्या समाजात सुमार कला थरथरले कलाविद आसा आमच्यांत त्याच आमच्या बॉम्बायत एक प्रोत्साह एक यक्षगान ಅಂತ केल्यानंतर एक आसक्ती त्या एक वृत्ती कला नाही तसं एक बॉम्बायत आम्ही यक्षगान मंडळ स्थापन केलं. Had it not been for the establishment of the mutt at Gokarna, which is considered as Kashi of the south, the community would have had to travel all the way to Kashi to perform the last rites necessary for attaining moksha and salvation of the dead. Apart from the cultural and religious program, the Kavle Mutt involves itself in activities like the promotion of Sanskrit, teaching of Vedic studies and rituals, performing puja and distribution of scholarship to the needy students. The mutt has well-equipped modern guest house with the boarding and lodging facilities for the needy pilgrims.
Let me begin with MD Malyaji, CMD Bank of Maharashtra. Various Rajapur Saraswat Sanghas and its affiliated bodies follow the Kaivalya Mutt in its customs and services. शिक्षणच प्रामुख्य दिलं तर बदलग्य समस्ये सुधारणे होले साध्य असा ह्या उद्देशाने आम्ही सारस्वत लर्निंग फाउंडेशन चालू केलं. त्याचे 3 उद्देश असत. मुख्य उद्देश काय म्हटलं तर दुर्बळांचं शिक्षणात सहाय्य करूनच आहे आणि शिक्षण आणि व्यवसाय कॅरियर गायडन्स म्हणतात ह्या त्यासाठी हवा झालेला ट्रेनिंग द्यायचं आहे आणि ह्या विषयांत दुसरे संस्थे काय असत त्यांच्यावर कोलॅबोरेशन करून आम्ही शिक्षणाच्या बद्दल सहाय्य करले म्हणून हे 3 उद्देश असत. We started small scholarship fund. Every year थोडं दुड्ड घालणं that it has grown fairly good. त्यातून out of that we give a scholarship and help to the poor people, sick, needy, cancer, नाही तर operation काय तर heart operation नाही झालं say 5 to 15,000 was the maximum that I have given to anyone. आणि मग ह्या एज्युकेशन टास्क फोर्स झाल्यापर्यंत which is a participation by all organizations towards education, something else may come. Objective is to help the poor people who are in need to financially to some support. आमचं एक विद्यानिधी आम्ही हे केलं सा विद्यानिधी फंड कलेक्शन करतो सा फॉरेनर्सन पुरा आमच्या विद्यानिधीचं डोनेशन केलं तसा तसंच आता अति दुर्बलांस आम्ही एक विद्यानिधीसून एक स्कॉलरशिप देण्याचा प्रयत्न करतो सा तसंच अति बडावांस कोणतरी असलं तर आमचे डोनार्सनचं पहिले हे कलेक्शन करून त्यास आम्ही दुड्डोचं सहाय्य काय असं आहे. आम्ही समाजाचं हेल्प करण्यासाठी सारस्वत हेल्पलाईन म्हणून केलं असा. आमच्या समाजाचे कोणतरी कष्ट परिस्थिती हॉस्पिटलांत गेले असताना त्यांना ऑपरेशन त्या संदर्भात ब्लड अगत्य असताना करण्यासाठी आम्ही सारस्वत रक्तनिधी म्हणूनचे एक व्यवस्था केलेली असा. तसंच आर्थिक होऊन बारी कष्ट असलेल्यांचं हेल्प करण्यासाठी अक्षय निधी सारस्वत अक्षय निधी म्हणून केलेला असा. उद्योग आकांक्षीसाठी त्यांची एक लिस्ट तयार करून ठेवणं अवकाश सल्ला त्यांचं माहिती देण्यासाठी सारस्वत उद्योग माहिती केंद्र म्हणून एक व्यवस्था आम्ही इथे केलेला असा. आम्ही एक विद्यार्थी निलय बांधवल्या म्हणूनचे एक कार्यक्रम घडून घेतला असा. त्याचे कन्स्ट्रक्शन वर्क आम्ही आता स्टार्ट केलेला असा. साधारण 10 महिन्याचं इतके गेलेत. हेगे आमच्या ह्या बेळ्ळी हब्बाच्या वतींत करला म्हणून अभिप्राय केला असा. मंथली एक प्रोग्राम सारखे जाता तसं सांगतना गणेशोत्सव इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स संध्यावंदने प्रोग्राम्स मागीर इंगडो प्रोग्राम्स लायक युगादी उत्सव कल्चरल प्रोग्राम्स करता टूर्स करता आणि सेवा दळ आसा आमचे बदल अचिवमेंट्स म्हणताना आम्ही ब्लड ग्रुपींग केल्लें आसा. आमच्या जनांचें आमच्या संघाचें फ्री केल्लें आसा तें. तेज्या पर्यंत आतां ह्या नोव्हेंबर 27, 2005 आम्ही फ्री डेंटल चेकअप करतलो आसा. स्टुडंट्स एज्युकेशनल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेंट स्कीम म्हणून आम्ही एक 10 वर्सां आधी सुरू केलं आहे. 10 वर्सां आधी सुरू करताना साधारण 25 पोर्सेस 50,000 रुपये सुरू आम्ही दिले ते. आज ते साधारण 80,000 रुपीज टू 90,000 आम्ही देत असा. प्रत्येक फोर्सेस दुर्बळ घरच्या एका फोर्सेस एका घरच्यास एक ह्या लेखानी त्यांचा एज्युकेशनल एक्सपेन्सेस म्हणताना फीज बुक्सचे एक्सपेन्सेस युनिफॉर्मचे एक्सपेन्सेस असे मिळून साधारण 80,000 प्रत्येक स्टुडंट असं 2,000च्या लेखाने आम्ही एक लमसम अमाऊंट फिक्स केलं आणि त्याप्रमाणे देत असा. तर आज 2.5 लाख रुपयासवर आम्ही स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करत असा. सारस्वत समाज आणि ज्ञानवंत समाज आणि कुठेही आता पाहावयास गेलं तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्या समाजाचं शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये म्हणा आणि इतरही क्षेत्रामध्ये आपल्या समाजाचं नाव. The community has maintained its tradition by practicing the customs that have come down the ages. As and where necessary, it has modified them to suit the requirement of time and the region. With this has grown a whole new culture that has immensely contributed to the development of the Indian civilization.
आहे.